Hi guys, mko aje? Happy New Year. Today nawaletea, I want to make some mandazis for my kids za kwenda shule. Now I want to show you my ingredients and how I do it at home. So my ingredients, natumia self-raising flour, natumia sugar, of course, you know, mandazi lazima zikuwe na sukari, and then I'll balance the taste with the salt tu kidogo, and then nikimaliza kumake dough nitaweka blue band, inasaidia mandazi kuwa soft. So wacha niwaonyeshe vile kutengeneza. I think it's the cheapest way ya kutengeneza mandazi at home. So kitumia hii self-raising flour, haina kazi mob, si kama kuweka baking powder, kupima nini. So tutapika mandazi kidogo tu kwa watoi. Unajua the more ukipika mingi, the more unapika mingi, the more watakula sana. So tutapika tu ka packet quarter tu. Just want few that, and then skari naika 1 2, napima na macho 3 4. Skari unaweka depending na unga yako. Mimi nimeweka 4 spoons. I don't know whether it's enough. 4, me add 1 more. 5 6, juni yaka kadogo. So nimetumia 6, and then nita balance with salt. Salt ndaweka tu kidogo just to balance the taste. 1/4 teaspoon. And then then nachanganya. Then niko na warm water yenye nitatumia ku make the dough. My water is hot. Wacha nichote maji baridi. Sikuwa ready na maji. You guys just bear with me. Kwa nini sikuwa ready na maji? So warm water. Yeah, iko sawa. Sorry for the noise that is coming out from outside. I hope haisikiki sana. So how have you been, guys? Una make dough now. So how have you been? How is your year so far? This is my first video. Yeah, this is my first video this year. I hope it'll do well, because videos sijui kwa nini siku hizi hazidu well. Just hoping this one will do well. Yeah. So acha niongeze flour cause iko sticky sana. Yeah, sito cause pia nataka mandazi zikuwe soft. Nataka mandazi zikuwe soft, pia unga ikuwe soft. So I think natengeneza tu kidogo, as you can see, kidogo tu. Unajua mandazi ukitengeneza like a half of this packet zinakuwa mob, eh? You know you guys, najua mnatengenezanga home. There are so many ways that you can make mandazis. Unaweza tumia like milk instead of water. Unaweza eka eggs. Yeah, you can make with yogurt. But for me, I have used what I have now because I need snacks tomorrow for the kids to go to school. So I had those 3 ingredients that we have in the house. Everyone has them in the house except the flour, self-raising flour. So ladies, make sure you have self-raising flour. It's what we use kutengeneza tukitaka kumika zinaitwa nini, pancakes. Ni easy kutengeneza pancake, na ndizo hutumika kwa kutengeneza pancakes. Yes. So at this point naongeza margarine. I'll add at least, I think
5 grams, yeah? Kiasi tu, si mob. Kidogo tu. I don't know why my camera is a bit down. It's okay now. So nimeongeza margarine. Acha niendelee kutengeneza the dough. So I'll knead this dough until ikuwe soft. So nitazima kidogo, I knead it, then I come back because I don't know whether you guys can let me see. Let's see. So I'll add more flour. So I'm supposed to work on this. I don't know why my camera is becoming dull. Sorry for that. So guys, I've worked on the dough. Ndio hii inafaa kuwa soft hivyo. Inafaa you need it. Ikikuwa soft sana unaongeza flour, and then naifanya hivyo vile naifanya, and then I put it back. Ni cover for, I'll give it 1 hour. It rests because you need to give time dough ndio mandazi zikuwe puffed. So unajua zikuwe puffed, yani zifure, yani that is. So nitaikover for 1 hour and then I come back tuanze kutengeneza shapes na ku deep fry. So the flour is this one. Hiyo ndio self-raising flour for pancakes, to make your work easier. Saa zile una bake, yeah, ama una fry like mandazis ama ukitengeneza pancakes. So let's wait for the dough for 1 hour, then we start deep frying mandazis. I'll see you when we're back. Guys, we are back after 2 hours. Imagine. So mpaka dough imekuwa ime increase ya hiyo ya the flour, the raising flour, the baking powder yenye iko kwa flour. So we are dusting the surface, then tutoe the dough. Tunaweka hiyo flour to avoid it sticking. So kitu kwanza nitafanya, nitagawanisha to different, to nini na portion. Kizungu ni ngumu. Kizungu mama ni Kiswahili. Ila fikiri zote ni ngumu. Sometimes as zile naongea zinakuwa ngumu nikifanya video. But Mungu atanipea neema. So nagawanisha into sizes tukubwa, wewe si kama zile za chapati, so that taweza kuzinini shape ya kutengeneza shape kama 3 hivi, square, round, na ingine nitatumia cutter. I'll use a cutter tukiwa na nyinyi pamoja. So guys, stick here. In case you're watching this for the first time, kindly subscribe to this channel, Dishi na Beki. I do cooking vlogs here, so make sure you stick around. Like this video, this video and others, then you tend to watch. Make sure you like. Make sure you subscribe. So tumezikata, this other one ya mwisho, then tutaziroll na with you guys. Nafanya haraka msiboeke. Make sure you comment, tell me what you think about this video. So first thing nafanya ni kuroll hii. Nikae hivi ndio muone vizuri, ama nikae aje. Sipendi mandazi nono. Sipendi kutengeneza mandazi nono zenye ziko na manyama mingi.
napenda si konda sana, kwa zikiwa tena konda hazitafura vizuri. Mafuta inakuwa moto hapa, so nikimaliza kukata so sitaki zikuwe nono na sitaki zikuwe konda. For this one nitakata squares, so like half an inch. Sipendi nono, why inaona sana, sitaki unga. So for this one nakata square. So if you guys can see. Hehe, kwanza hapo ndio basi. Taonesha nikishamaliza kukata. Hivyo square. So nazikata nikiziweka aside, and then I pick another dough. Ngoja tu mafuta kwa moto vizuri. We need another one. This one will make a different design. I'm making with you guys, then tuanze ku deep fry together. So thank you so much guys, if you're tuned in, thank you so much, and please watch till the end. Make sure you like and subscribe. Tengeneza hizi mandazi, then tatumia hii kata nitengeneze another design. Ndio mandazi zangu zikae attractive. Ndio. Hii inapea mtu kazi mingi because hainini nani tudogo. Let me use a bigger cutter. That one is very small. I just use this one. So hiyo design. So ubaya kukata na hizi cutter, the square one is better. Kukata na hii flour inabaki. So the square is the best. So this one I have to make like another I have to spread the dough again. Now I'm going to spread it and cut squares. I won't cut the design again, or I cut the design and finish with the design because inanipea kazi mob. Kuna kazi mingi, and my light is fading away, but I hope it's okay. So I'll cut like that. Hiyo ni ya mwisho, sikate ingine inabo. Then this other one takata tu hivyo. Then this one I'll use for testing my oil kama iko sawa. Tuone the oil. I think the oil is okay for now. Let me cut another design because you know the oil inakimbiza mtu saa zile una deep fry, inakimbiza mtu, so wacha ni need another one because inakaa si moto vizuri sana. Wacha ni spread another one tuone. Tena tutumie kitu ingine ya kukata, naonyeshe tu. Ndio tukiingia kwa ku deep fry ni kuingia na kutoka. So see. Hii mafuta iko moto vizuri. Just give it, niongeze tu moto ikuwe moto vizuri. Ndio tukiingia hapo kazi ni haraka. Na most of them I'll make the square shape. Hope this. So guys, mafuta yetu ni moto. Sasa tuna deep fry our mandazi. So you have to put them slowly to avoid mafuta kukurukia.
So tukigeuza tuna make sure zime turn golden brown. Make sure they are golden brown. Hope you guys can see. Yeah. Mama sasa. My baby has woken up. So make sure they turn brown before turning them. Good. Let's see. Really look nice. Wait for them to turn golden brown. Golden brown. So ikikataa kuturn, kama haijaturn golden brown, utaturn tena, make sure imekuwa brown. So this is what I do when hizi zikiwa almost kuwa ready. Naongeza zingine, naongeza more, like another one here. When I add one, I make sure I remove one, because moto ikimbiza mtu, you have to be ready. You have to be ready. So make sure they are golden brown. Hapo bado hizi unaweka zikiwa nini, kama hizi unaweka kama hizi bado hujatoa, kuna vile they help the oil to rise. I don't know if you've noticed, if you cook mandazi, I don't know whether you guys have noticed that when you're cooking, when you add that, the oil raises more. So let me continue, guys, and then I will let you know when they are ready. So you see what to do. Like that. Nakula mandazi. Mama, nataka mandazi. So remove all of them. They are good to go. Ngoja nitakupatia mama. Okay. So let me cook, and then guys I'll show you the end results. So guys, I'm through. Nimemaliza kutengeneza mandazi. As you can see, they look really nice. I hope you have enjoyed this video. Kindly make sure you like na comment mniambie mnaonaje hizo mandazi. It's very easy to make. You should try them at home. Unaona vile zinakaa poa, unga kidogo. Unatengeneza tu kidogo. As you can see, they are soft. Si nono na si konda, see? Hazina hizo manyama, ziko very soft. So make sure you like this video, subscribe, and see you on the next video.